Resistance Movement has the majority members of parliament in the Parliament of Uganda, but I also want to give a special salute to His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni as our founding chairman. He has done so much to make sure NRM keeps grip of leadership. Particularly in Masaka, his interventions helped a lot. That's why you see I was able to win as an NRM, as an MP on NRM ticket. We have a division mayor for the first time. We have the majority councillors because of his strategic interventions. So I want to salute him and thank him. Tomorrow we have the caucus, the parliamentary caucus. I believe we shall get to an understanding. I know there is going to be a meeting of minds somehow, somewhere. With the President's guidance, Jaja Wabazukulu, in his infinite wisdom, in his maturity, he's a man of data, he's a listener, he's a fair person, he's a person who listens to all sides. I know that by the time we leave Entebbe, we shall have gotten to a consensus, we shall have an addendum that is accepted wholeheartedly by all members of parliament of the NRM. The MPs have a lot of goodwill and they have a lot of suggestions that they would want to put forward and submit tomorrow. I know that with those suggestions taken into consideration and with the President's guidance and the guidance of our seniors, I know that we shall have a robust team and our candidates will leave Entebbe with a very, very good starting point of the majority members of parliament. I pray that we shall all hear out each other, because it's very good to have a voice that is not superimposed but accepted by all. And I know that in the infinite and honest wisdom of my president, Jaja Wabazukulu, by the time we leave Entebbe, all members of parliament shall speak with one voice, and then we go to Entebbe, and then we go to Kololo on Monday and have a win for the National Resistance Movement. But as we look forward to these wins, let us also think about in these caucuses, it is high time we start to talk about the aftermath. After winning the election of speakers, NRM, then what happens? Because according to what I hear, according to the claims I hear, that there were the mistakes made in the 11th Parliament, if true, then what was happening in the caucuses? Why weren't people talking about these things? Why? Unless there were no people skilled in telling others the truth. Because if everything we hear about the 11th Parliament is exactly what happened, why wasn't it spoken about in the due caucuses that happened periodically? So I also pray that in the caucus that we are going for, besides discussing candidates, let us be very serious about the aftermath. The oversight role has been literally dropped by parliament. There is a lot of inconsistency. There is a lot of gaps and loopholes in service delivery. When you look at the hospitals, when you look at the public schools, the roads, the opportunities, the government suppliers are crying. Everybody wants a kickback from them. The investors are in tears. We really need to find out, as members of parliament, through the oversight role, how can these things be fixed? Ugandans don't want a lot from parliament. Ugandans want the basics that government is supposed to offer. Ugandans are hardworking people, they are hustlers, they go out there and make it on their own. But what they need are those unavoidable things that really must be offered by government. And that's where we have to come in as parliament. We need to make sure the oversight role is not, doesn't entertain or tolerate any games. In terms of oversight, Ugandans are not happy. Ugandans are demanding. Ugandans have many questions. Even these corruption scandals that apparently people are telling Ugandans have happened, most of them, the biggest question is, where have you been? Why did it go down like that? The question still rolls around oversight. Let us do our oversight role as the Parliament of Uganda in the 12th Parliament. I believe with this beautiful country and its genuine leader, General Yoweri Kaguta Museveni, if we also execute our mandate as Parliament, we shall have a better country.
and we shall have a better Africa. Thank you, sir. National Resistance Movement NRM ffe tulina majority ffe tusinga ba MP abangi mu parliament era kyova olaba nti ebivudde ku side eyaffe ya NRM byebiri mu kuyuguumya mu kalulu kano ani ali ni gwe bayindoosinze ani avudde mu kalulu ani abadde bwati naye kyemmanyi nti olunaku olw'enkya nga tuli wamu ne chairman waffe omusajja omuteefu General Yoweri Kaguta Museveni omusajja omugezi omusajja atatamiira omusajja atakola kusalawo kwakyana kito omusajja akwata ebintu byekisajja kikulu ebbanga lyonna nze mmanyi nga gwe tuli naye enkya mu kabondo kaffe nga bonaga ntutuddeko wali mu kattu twetereeze enkya kye tugendamu mu caucus nga mmanyi nga tugendedde ku guidance ye ate era kirungi awuliriza n'ebirowoozo era obwedde oyita mu babaka nga mulimu ne bannaffe bambi abalina ebirowoozo ebirungi bye bateeseteese okwanjula enkya so mmanyi nga ebirowoozo ebirungi ebinaava mu babaka bwe tunaagattako ate okuwabula n'okulungamya kwa president tujja kuva entebe nga tulina eddoboozi limu nga ffenna tukkaanyiza ti abantu bano betuwagira nga tetuwagira buwagizi wabula nga tuwagira nga tulina ensonga. Parliament 12 yeetega speaker kyo okusiza ndowooza nga bw'omanyi nti NRM engombo yaayo eri nti the struggle continues era ne President Museveni akitujjukiza nnyo tuzimba ekineneko nga tukizimbira ku kiriwo. Parliament e12 twetaaga kwongera kutereeza tuwulidde ebintu bingi ebyavudde mu Parliament e11 nze saagiriimu ogwange nakola gumu gwakuwagira bakandidate Seekebe yali ewanzeeko eddusu mu ntandikwa ebbaluwa yafuluma nammwe mwagiraba ebbaluwa eyo ne endoosinga ow'ekitiibwa Nnaalongo AAA era neetera yakabega ne deputy speaker Thomas Tayebwa ebbaluwa eyasooka kati nze ng'omukunzi we NRM ate omuntu ali voko nagenda mu maaso nga nkungira Nnaalongo era nga nkungira ne deputy speaker kakati bwe kinaakyuka enkya amannya amapya era ge bajja ottuwa kuba mpuliddemu abantu okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo kakati enkya amannya aganaavaayo era nze nja genda mu maaso nga kungire tulabe ng'ate ku Mande abo be tunaaba tukkaanyizaako nga NRM be bawangula akalulu. Kyenja okusaba nze nganze we nasinga okulaba eddibu naye nga ddyo naliraba mu ggwanga lyonna oversight okulondoola ekyamazima amasomero ga gavumenti abaana banaku babasaba ssente amalwaliro waliwo nnyo okwemeza kungi mu bitongole ebyenjawulo waliwo okwemeza abantu buli omu n'akola nga bw'ayagala ekitegeeza nti abaavu ina obuvunaanyizibwa okulondoola abatakoze kimala okulondoola kuno kuyamba bingi ate ne gw'olondodde oyo omuwonya bingi kwa buli lw'omulondoola n'akola ekituufu ate yeewonya ebizibu so tulondoole tukole oversight nga z'amaanyi tulwane ku malwaliro gaffe. Bannayuganda bye basuubira mu gavumenti si bingi bannayuganda bantu bakozi ebisinga beeyiiya ne babeerawo bye basuubira mu gavumenti era byebyo mbutuufu byolaba nga kitukakatako baagala malwaliro nga gakola baagala nguudo nga weeziri baagala bwenkanya mu mapoliisi n'amakooti baagala kulaba nga emirimu mu gavumenti opportunities scholarships nga bigabibwa mu ngeri ey'obwenkanya nga tebyekubira sayidi emu yokka so nze nzikiriza nga paalamenti ye12 bwe tuneesiba ennyo ku kulondoola bwe tunaakola omulimu gwaffe ogwakalondoozi mu luzungu tebayita oversight bannayuganda bajja kusiima nnyo era olabe nga ddala tulina eggwanga ery'enjawulo ebirungi President Museveni byakoze bigendere ddala mu maaso nga so si nti yaayo zaate ffe ne twanika mu ttaka. Azedda okutuwabula ffe nga Patriotic League of Uganda chairman waffe yamaze okutuwabula nti tuwagire Right Honorable Obosa Boss for speakership ne Right Honorable Thomas Tayebwa for deputy speakership. So n'olwekyo ffe tugenza okuwagira ate namba yaffe nnene nga ba Patriotic League of Uganda so nsuubira bano ababaka baffe betuwagira bajja kuyitamu twetegeka okulaba nti Uganda esigala nga ntebenkevu erina emirembe ng'ekulaakulana era kati nga chairman wa NRM bwatugambye te nga president waffe
again this time round tetwagala kwebaka ita tetugenda kwebaka nga Patriot Kirego Uganda